Mtazamaji, tuachane na hayo na naarifiwa kwamba tuelekee moja kwa moja hadi eneo la Ruiru katika kaunti ya Kiambu, ambapo mwanahabari mwenzangu Timothy Kipnusu anashuhudia shughuli ama matayarisho ya kufuzu kwa maafisa katika kitengo cha magereza. Kipnusu, kama unanipata, zamu ni yako, tueleze ni yapi yanayojiri kutoka uliko. Asante sana mwenzangu Gladys Mungai, ukiwa kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, kama ulivyodokeza, na kujia mbashara kutoka chuo cha mafunzo cha magereza ya Ruiru hapa katika eneo ambalo bila shaka litakuwa eneo ambalo litaandaliwa ile sherehe za kufuzu kwa zaidi ya maafala 222 ambao watakuwa wameweza kupitia mafunzo kwa takriban miezi 13, na hii leo imekuwa tu ni maandalizi kabambe kuhakikisha kwamba mambo yako shwari kabla ya siku yenyewe. Bila shaka sherehe ambayo itaongozwa na kiongozi wa taifa na ambaye bila shaka vile ni amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Rais William Samoei Arap Ruto. Na bila shaka kumbuka kwamba mikakati kabambe imekuwa ikiwekwa na serikali ya Rais William Ruto kuhakikisha kwamba inaimarisha magereza kote nchini, na kufuzu kwa wale maafala 222 bila shaka itakuwa ni afueni katika jitihada za kuhakikisha kwamba magereza inaweza kunufaika hasa katika masuala ya huduma. Na kujiunga nami sasa hivi ni katibu katika idara ya urekebishaji tabia, bila shaka ni Mary Mudhoni, kutupa taswira kamili ya maandalizi ya siku hii ya leo. Asante sana katibu kuweza kunafasika kuzungumza na KBC Channel 1. Pengine tueleze tu kwa kiduchu kuhusiana na maandalizi ya siku hii muhimu ya kufuzu kwa maafala 222. Okay. Thank you very much. I am here with Commissioner General and directors from Correctional Services, and we had just come to check the preparedness for Monday's commissioning of our 222 cadets. These are professionals. We have doctors, we have teachers, we have pilots, we have all sorts of professionals that you can think about in the country, and we are happy because these are people who are going to help us as we roll out programs into our stations, and they will also help us to run some of the institutions that we are coming up with. We have a hospital right here, so we will not have to go and employ new doctors. We have our own that we have already trained from within, and this is very exciting. So we are happy about it, and also to mention that gender has really been factored, other than before where we used to see the forces are male dominated. We actually have 84 female cadets out of the 222 cadets that will be commissioned on Monday by His Excellency the President of the Republic of Kenya. Pengine tuko wapi kama taifa kuhakikisha kwamba tumeweza kuimarisha magereza? Kumbuka kwamba hapo jana ulikuwa umeweza kuhakikisha kwamba magereza yanaweza kuwa katika hali nzuri ili kwamba mkurupuko wa mgonjwa wa kipindupindu usiweze kukabili magereza, ikizingatia kwamba kuna msongamano mkubwa katika magereza ya humo nchini. Yeah. If we look at our stations today, yes, we are saying we are congested, but we are not just talking that we are congested and doing nothing about it. Today, as we speak, our CSO judge is in Thika and Kiambu counties, reviewing some of the petty cases that are in there so that we can see that congestion reducing. And again, if you look at the case of Thika, really, it was not a case that came from in our prison. It is some of the cases that have been brought later in the day, maybe from the liquor brews and all that. And when they came, we tested them, and we realized that they have the cholera. So we isolated them, and that is how we were able to contain the issue in a very special way and in a quick rejoinder. So again, as we continue, we will utilize the officers, the cadets that we have today, to also give us better ways in future on how to curb some of those issues that can crop up in our institutions.
Lastly, perhaps you can talk about the restoration of the environment. I heard you mention that, and of course also the remarks from the Deputy President that the petty offenders perhaps maybe they can they can be used to ensure that we actually deal with the issue of the climate change. Mm-hmm. Well, at Kenya Prison Service, we have seedlings that amount to about 5 million right now across the country in our stations. And you have seen in the recent past, we have even advertised that members of the public could come and either purchase the seedlings and all that. However, as ourselves, we are utilizing that. And one of the ways, like what we did in Marmanet the other day, but the cases of about 166 petty offenders were reviewed in Nyahururu prison, freed to the community, and those are the people who are taking care of this, the trees, the seedlings that we planted on that day. 250,000 seedlings in Marmanet, and that in the near future it's going to be a forest once more. So the same way we are saying that some of the cases that could be that the offenders may have committed do not necessarily require to be contained. Those are cases that can be sorted at the chief's level. They can be sorted at our family unit level. They can also be sentenced to other ways of being corrected, other than being contained in a prison. And one of the ways right now that we are utilizing our petty offenders is ensuring that they are planting trees. It is a call from our president, and we as correctional services, we are at the front line to ensure that we are part and parcel of the restoration of our tree cover. Perhaps your parting shot and of course the message to the graduates? Congratulations. I just told them that at one point I wanted to be a cadet, but I did not know how to go around it. So I look at them as very fortunate individuals that they were able to get this chance out of the many young youths out there, really, and who knew about it. Congratulations to them, and we wish them well. We pray that they are going to serve with dignity, patriotic to our country, and of course eradicate some of the evils in the society. Help us to move our great Kenya forward. Thank you for sparing time to talk to KBC Channel 1. Kama ulivyosikia mwenzangu Gladys Mungai, nimekuwa nikizungumza na katibu katika idara ya urekebishaji tabia Mary Muthoni Murioki, ambaye vilevile ameandamana na kamishna mkuu wa magereza brigadia mstaafu JNK Warioba, na vilevile kamanda mkuu wa chuo hiki cha mafunzo Angasa Masoro, miongoni mwa wengine akiwemo Florence. Bila shaka ameweza kuweka bayana mikakati kabambe ambayo imewekwa ili kuhakikisha kwamba sherehe hiyo itakuwa ni ya kufana zaidi. Kama alivyodokeza, itakuwa inaongozwa na kiongozi wa taifa ambaye vile shaka ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Rais William Samoei Arap Ruto. Kutoka hapa bila shaka tutakuwa tunaandaa taarifa bila shaka ambayo itakuwa ni ya kukufahamisha mtazamaji yanayojiri hapa, yale ambayo yatakuwa yanatarajiwa na masuala ya kuhakikisha kwamba magereza homo nchini yanafikia viwango vya kimataifa. Kutoka kwangu Timothy Kipnusu, na kurejesha kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC, Gladys Mungai.